Juliana Decour. Le temps est assez bref, donc si vous voulez bien que nous commencions. So, Mr. President James, you were saying yesterday on stage that you were the least talented member of this jury, which is... You have to push on the button when you want to answer, so... Yeah, I'm sorry, I just got out. Yes, that was my attempt at a sincere joke, and it got no laugh at all. Voilà, quand j'ai dit que j'étais le moins talentueux, c'était sincère, mais c'était une blague, mais qui n'a fait rire personne. But it was also a very unfair but nice way of paying tribute to this very brilliant and diverse group that you are part of. Well, you know what they say? They say that behind every joke is a truth, you know. So, yeah, I mean, they're great. I meant it. Il y a toujours une part de vérité dans toute blague. But you were already a jury member here 6 years ago. Do you think that this experience is something that you're going to use, and as a president, do you feel that you'll have a different attitude to films, or? I don't think I'm going to have a different attitude because when I was here, the head of the jury was John Zorman, whom I love, and I thought that he did a great job. The first time I ever saw anybody take notes after a movie as copiously as he did. I mean, he had a whole book written about each movie, so maybe I'll steal that from him. I think, in a way, I'd like to do exactly what he did, so I learned from the right man. Voilà, j'ai eu la chance la dernière fois d'être membre du jury à la présidence de John Boorman, qui est un homme que j'adore, et j'ai adoré la façon dont il a accompli sa tâche de président, puisqu'il prenait des notes de façon extrêmement exhaustive, et il avait presque un livre sur chaque livre qu'il avait vu, donc je crois que je vais suivre son exemple. J'ai été à bonne école. Y a-t-il déjà des questions dans la salle? Madame. Hello, Jeanne Bougrin from Les Echos newspaper. My question is for all the jury members. You have such a unique way of expressing your art, all of you, such a specific way of filming or acting. So with which eye are you going to judge all these movies, and what makes a good movie? Thank you. Who feels ready for this question? They're going to leave it to me, aren't they? What makes for a good movie? Is it true to itself? Does it succeed on the terms it sets out for itself? And is it honest? Sincere? Is it both daring and sincere? And does it strive for its own truth, I would say? I don't know, it's impossible to separate yourself from the experience, and it's impossible to get yourself out of the way. You're going to come to every movie with a certain prejudice. So, knowing that, you simply have to try and judge it as honestly as you can for your own taste. But that's the reason it's not me dictating what's good. The reason it's better to have everybody here because there's a kind of consensus thing that happens, and you sort of find your way that way, because if it were just me saying this is the best movie, then everybody else would probably disagree because you're bringing your own baggage to it. So I have to, in my case, I have to watch the film, and I have to also listen to what they have to say, and then of course I ignore it. But no, I that's the way that I view it, is just I have to watch the film on my own terms. I can't try to be somebody else. Come on, guys, we've been up for a while. Qu'est-ce que c'est qu'un bon film? C'est sans doute un film qui est pur, qui est sincère, qui a une honnêteté et qui reste fidèle à son propre projet, à sa propre ambition. Et vous, en tant que spectateur, évidemment, vous ne pouvez pas vous dédoubler, vous ne pouvez pas sortir de vous-même. Vous regardez le film sans doute avec votre propre bagage et votre propre goût. Et c'est bien pour cela que ce n'est pas moi qui vais dicter, qui vais imposer mon goût à mes confrères et consoeurs. Je dois voir d'abord chaque film en toute honnêteté, le sentir et puis voir, les entendre eux, pour essayer d'ignorer, mais je ne vais pas y arriver, pour prendre en compte ce que chacun de nous, la façon dont chacun de nous approchons ces films. D'autres visions, Lynn?
what James said there, I totally agree with. I found it a truth in the movie, but I think one thing is to go in, having been in a few juries, I like not to know anything about the movie and have no prejudice and not read anything about it, and just be very open to that experience. To me, that's really, I don't like it when I'm on a jury when everyone reads what the films were of the last person, or the last film was. So just being super open and looking for like that truth and whatever the kind of film it is, there's like an integrity to a movie, that you can feel. If it's moving, you can feel that too. So just be really open, I guess. Je suis très sensible à ce mot qu'utilise James pour le film, la vérité du film, être vraiment complètement ouvert, sans a priori, sans idée préconçue à la vérité, à l'intégrité d'un film. Donc je ne fais pas partie des gens qui vont lire ou savoir quel est le dernier film du réalisateur en question. Je veux vraiment aller, être ouverte et vivre l'expérience et essayer de percevoir, de toucher la vérité d'un film, quel qu'il soit. Michel. Something great when you're in a jury is to find something new, something fresh, a new voice. So that's training. Sometimes it's asking too much, but I do come with that hope to find something new and fresh. Yeah. Quelque chose qu'on espère toujours en tant que membre du jury, même si c'est parfois trop demandé, c'est de voir quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit. Quand on découvre un film, y percevoir quelque chose qu'on n'a pas vu avant. C'est avec cet espoir-là qu'on va à la découverte des films. And then also, I guess you watch the movies as a regular member of the audience, and you want to be moved, and you want to be, sit there as, you really want to be moved. I think that's important. Et puis comme n'importe quel spectateur, tout membre du jury que vous soyez, vous voulez être ému, vous voulez qu'un film vous transporte. On est aussi là pour ce rapport-là au cinéma. Laurent, c'est difficile de rajouter beaucoup à ce qui a déjà été dit. Non, moi ce que j'aime aussi beaucoup au cinéma, c'est sa diversité. Et j'aime bien passer d'un registre à un autre, comme ça, et c'est vrai que les festivals offrent souvent ce grand plaisir d'être une heure pendant 2 heures dans un film d'action, puis arriver dans un film plus intimiste, et puis quitter un film japonais pour découvrir un film iranien. Cette diversité-là, moi, est vraiment ce que j'apprécie le plus quand je suis dans un festival. Also, the great joy of being in a festival is being able to confront all kinds of different films and this diversity that you get to be exposed to in a festival, to see a genre film or an action film, and the minute after a very intimate film from a Japanese to an Iranian film. This is also what we enjoy in festivals as jury members and as audiences. D'autres questions dans la salle? Oui, monsieur? Je voulais juste rajouter quelque chose. Oui, je vous en prie, Jeanne. On va aussi voir des premiers et deuxièmes films, et ça c'est aussi quelque chose qui personnellement me tient beaucoup à cœur, parce que ces films-là, c'est des premiers films, des films qui sont faits en général avec beaucoup de difficultés, non pas qu'après ça s'arrange, mais disons que ça devient un peu différent. Et je pense que c'est ça aussi qu'on va regarder avec beaucoup d'attention, parce que ce qui est toujours passionnant dans les jurys, c'est la façon dont on s'implique totalement. Donc c'est vrai qu'on reste nous-mêmes totalement avec notre voix, notre façon d'être, mais on est vraiment impliqué dans la vision de l'autre. C'est un double mouvement. Also, what I'm looking forward to here is that all the films are first or second feature films, and this is something that makes them very specific. Especially because of the hardship that you have to go through to make your first film. Not that it gets much easier afterwards, but still, the first film is something very special. It's a very special voice, and we are open as jury members to this voice in which we feel totally involved. As you said, each of us see this film with our own truth, with our own eye and our own path, and so it's really this double movement between the impulse of the film and our vision of it that's very interesting and challenging. Jury. Monsieur. Good morning.
Saïd Mzouari from Al Arabi Jadid. I have a question about the fact that mostly the films here in competition are second or first movies for their directors. So I want to know what is the impact of this fact on your mission as a jury, and if this is you see that this is a good thing for the festival and for cinema in general. Thank you. The question was whether the fact that these are the first-time movies, second ones are good. I guess it will be very inspiring for what you said before. It's you see that energy of young filmmakers who want to be the best, who want to make the best movie in the world. I guess that will be very interesting to see fresh voices, filmmakers we don't know anything about probably. So that'll be inspiring. Oui, en effet, c'est très inspirant de se dire qu'il y a cette énergie, cette volonté qu'on a dans le premier film de faire le meilleur film du monde, et cette fraîcheur, cette impulsion est quelque chose qui nous inspire et que l'on attend. Et moi, je rajoutais aussi que je sais ce que je dois au festival. Mes premiers films ont été beaucoup montrés dans les festivals et ont gagné un certain nombre de prix. Et je sais que ça a été absolument décisif dans le fait que j'ai pu continuer à en faire. Et je pense qu'un festival qui décide comme ça de mettre en avant des films de très jeunes réalisateurs prend ce risque-là et prend aussi le pari que ces films ne sont jamais que les premiers, de gens qui vont en faire plein d'autres après, grâce aussi à la visibilité que les festivals leur ont donnée. Et ça, c'est très important. So myself, as a director, I know what I owe to film festivals, and the fact that my first films were selected, seen, and awarded in festivals allowed me to make more of them. So I know that when a festival chooses you as a young director, they also bet on you. They expect to see more of your films, and this is also what helps creators and directors, and that's the reason why we're looking forward to discovering not only their first films, but the ones to come. Anna? Just to say, your question is actually very important, because I think first or second films, but also set a path for a vision that is not new, because what is really new, but we are in need of, in the world in which we live, a sort of refreshing look to the future, because things are quite difficult now. And so for a festival to really sort of place importance on young vision, or a vision of of today and a possible tomorrow, is very important. Voilà. En effet, c'est très important dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et la difficulté et l'âpreté de ce monde, d'avoir ce regard neuf qui est proposé par des nouveaux films, par des nouveaux réalisateurs, et que le festival mette l'accent sur ce vent nouveau et sur ce regard nouveau et sur le présent, mais aussi sur un futur possible. Dakota, what's your experience of festivals so far? No, Dakota? My experience of festivals in general, or general, and what you expect from Marrakech, or in which way do you think Marrakech is different? Well, it's you know, I feel that my career is fairly young, as it were, and I come here from a position of being purely curious and thirsty for knowledge about film and newer filmmakers, and I love first-time filmmakers and second-time filmmakers. I think they're the freshest voice of my generation as well. And
I think that my jurisdiction comes from a purely emotional place because I don't have a bank of knowledge about film, and I feel that I learn so much more when I'm completely open-hearted. So I love movies, and coming to a festival where I just get to watch movies is just like such a gift, I think. So, and I love film festivals because I like people who like films, because I like films. So it's a great thing we're all here. Voilà, moi je suis au début de ma carrière, mais je reçois comme un cadeau le fait de venir dans un festival parce que j'adore voir des films. J'estime moi-même être encore dans l'apprentissage. Je n'ai pas tant de connaissances. Je suis là avec une soif, une curiosité qui est de l'ordre de l'émotion et du simple bonheur de découvrir des films bien sûr qui sont aussi des films de ma génération. J'adore voir des premiers films, mais aussi côtoyer des personnes comme moi qui sont là pour l'amour du cinéma et de la découverte du cinéma. Autre question, madame, si vous voulez bien vous présenter. صباح الخير، فاطمة أبو ناجي صحفية أخبار اليوم المغربية. سؤالي موجه لرئيس لجنة التحكيم جيمس كراي. قلت إنك ستمنح نفس المنحة الذي مضى فيه رئيس لجنة التحكيم السابقة، يعني بهذا الشكل. هل تستطيع أن تعطي جائزة لجنة التحكيم لكل الأفلام كما فعل فرانسيس فورد كوبولا سنة 2015؟ هل ترى ذلك صائبا وهل تستطيع أن تعيد الفعل مرة أخرى؟ Je suis désolée, mais on n'a pas de notre case de traduction, donc si vous pouvez la faire vous-même, ou alors il faut qu'on nous traduise. لا يعقل، غير معقول في مهرجان مراكش أن يطلب من الصحفي أن أقوم أنا بالترجمة. هناك مترجم بالعربية، ممكن أن تترجمي أو تبحث عن مترجم. لا تطلب مني أن أفعل أنا، أن أقوم أنا بالترجمة. أنا طرحت سؤالي بالعربية. En effet, شكرا لك. Vas-y. Johanna, je peux ترجم أنا في ترجم شوي سؤالك. أستطيع أن أترجم سؤالك. المهم أن تترجمي بأمانة، هذا هو يعني. شكرا لك. من المترجمة بس. المفروض أنت ضيفة المهرجان، لست من علي أن يقوم بالترجمة. المهرجان من علي أن يوفر هذه الخدمة، أن يترجم، أن يأخذ بالاعتبار أن هناك من يتحدثون العربية وسيطرحون أسئلة بالعربية مثلما ينصتون العربية. المهرجان توقف السنة الماضية من بين الانتقادات التي وجهت إليه أنه لا يحترم الهوية والخصوصية المغربية. يريد كان هناك فرصة لأن يسمع أيضا أعضاء لجنة التحكيم أن هذا المهرجان للأسف يعني هذه خطوة لا يحترم هويته. المغرب يتحدث لغته الرسمية هي العربية. رجاء يحترمونا، احترموا خصوصيتنا أيضا. نحن منفتحون على الجميع ونحب الجميع ونحترم ومستعدون لاستقبال كل لغات العالم. لما لا تستقبلونا؟ لما لا تمنحونا فرصة أن تستقبلوا لغتنا أيضا؟ Je vais essayer de répondre, répéter votre question maintenant, madame. Ah d'accord, il y a quelqu'un. La question que vous avez posée, si vous voulez bien la répéter. سؤالي موجه لرئيس لجنة التحكيم جيمس كراي. قال أنه سيعمل سينهج نفس النهج، نفس الأسلوب في التحكيم الذي نهجه رؤساء لجان التحكيم السابقة. سؤالي، فرانسيس فورد كوبولا المخرج الكبير قبل في سنة 2015 أعطى جائزة لجنة التحكيم لمجموع الأفلام، وكان شيئا يعني كان شبه صدمة وشبه ضربة للمهرجان، يعني ربما بوعي أو بدون وعي. هل يمكن أن يفعل جيمس كراي من شيء أن يعطي جائزة لجنة التحكيم بقيمتها لكل الأفلام؟ طيب هذا هو السؤال. Okay, James, so this is the question for you. As you said that you were inspired by the former president, John Boorman, and his attitude to films, there's also one
thing that happened once here with Francis Ford Coppola when he was the president of the jury. They decided with his jury to give the award to all the films of the selection. All the films received that. They decided that what they wanted to acknowledge and pay tribute to was cinema in itself, and so they gave the prize to the whole selection. Do you think this is something that you would be interested in or tempted by? Leave it to Francis to do something fantastic like that. He did it already, so how could we do that? You know, I mean, if we did that, we'd be copycatting. You know, with respect, I think it's great. I think that message is fantastic. And I've served on a couple of other juries myself, and I always get very upset because there are a number of movies that I think should be celebrated that aren't. And that upsets me a lot. And I've been on the losing end of some very small arguments about certain films that I thought were ignored that were very beautiful. But in the end, you know, I'm here and we're here because we're supposed to advocate for our taste. And taste in the world does matter. It's your point of view. So I think we have to make a choice. I love that Francis did that, but I don't think that's going to be our path. C'est magnifique ce qu'il a fait, je trouve que c'est très juste et ça, je perçois la beauté du geste parce que parfois on est frustré par le fait de devoir choisir entre plusieurs films que l'on aime et après tout on est là pour défendre nos goûts dans un jury, dans une discussion sur le cinéma et parfois moi je me retrouve aussi à ne pas pouvoir voir les films que je défendais récompensés et donc c'est très beau de vouloir célébrer le cinéma dans son entièreté, mais bon, cela a déjà été fait par Francis et de façon très belle, donc je pense que nous n'allons pas tenter de le copier. Donc, madame, si vous voulez bien vous présenter. دارين شاهين من تلفزيون جديد اللبناني. راح أطرح سؤالي باللغة العربية كمان على داكوتا جونسون يلي حبيناها وعشقناها بفيلم سلسلة 50 Shades of Grey. داكوتا we love you 50 Shades of Grey. هي ظهرت بأجمل صورة لها لأنه كان أكيد المخرج اللي عم بيصورها استاتيكمون بالون كان كتير عم بيعطيها الإيمج البيرفكت. هل ممكن تقبل أنها تظهر عند مخرج مبتدئ من بعد ما هلا تعرفت على الأفلام الجديدة للمخرجين الجداد؟ هل ممكن نشوفها ممثلة بهذا النوع من الأفلام؟ We all loved your performance in 50 Shades of Grey, and we guess that you are inspired by the kind of energy that a director gives to you in his also experience of cinema. But are you also interested in working in first feature films and with new directors? Yeah, absolutely. I have no prejudice over any type of artist. Je n'ai aucun préjugé sur le type d'artiste avec qui je travaille, jamais. Donc, bien sûr, aussi le premier réalisateur. Madame? Hi, I'm Salma Khouja for the Huffington Post Morocco. There's been a lot of conversation this year about the presence of women in film festival and in jury. This year there are more women than men in the jury. What do you think this will bring to this festival this year, and do you think it will be a template for future competition or festival? About presence of women, should a woman answer or a man? It's up to you. I am under the impression that there are always many women involved in cinema, behind the camera, in front of the camera, behind film festivals, in film festivals. I think that this jury happens to have more women, and I think perhaps there might be an avenue for this to occur more often in the future, and I think that's awesome. Donc le cinéma est un métier largement féminin devant et derrière les caméras, devant et dans les festivals, mais en effet ce mouvement peut ouvrir la voie à une présence plus prononcée encore des femmes. Tala? I think Dakota said it perfectly. There are a lot of women who work
in all aspects, on all levels in film, in the industry, in festivals, etc. And to have a majority of women on a jury is great, but that's the face of something which is a beginning. The real issue is like power sharing, and this applies to all groups. So that's another long battle for women, but it's a good beginning. Oui, en effet, les femmes sont largement représentées dans tous les aspects de l'industrie du cinéma, mais la question du partage des pouvoirs est une question encore autre qui reste à débattre et à exercer, mais c'est déjà un bon débat là où nous en sommes aujourd'hui. Ileana, I can see you. So, how about this movement, this general movement in Indian cinema? As we're talking about industry, there's a big industry going there, and so would you say that there's been an impact of all this global movement in Indian cinema, and how's your personal perception of it? I'm not sure what you're referring to when you say movement. There's quite a few movements in India. Is there one in particular? Women, the presence of women in cinema and how there should be. It's definitely changing, I think, in India, yeah, for sure. There is a big shift. There's a lot of different films and roles that have been coming out that are far more powerful. It's normally very rare to see an Indian film doing really successful and great business in the box office with women in the lead. So I think it's really great because there have been some really great films, and I think as far as the festival is concerned here, for me, I just think it's a great platform. It's really inspiring to be a part of the jury and to be in the presence of some really, really talented women here. And I think it will make a big difference, and hopefully it'll make a bigger impact in India as well. But it's on the move, slowly but steadily. Yes. En effet, il y a beaucoup de mouvements dans le cinéma indien et aussi autour de la question des femmes. Il y a de plus en plus de femmes qui sont mises en avant, et notamment le fait qu'il y ait des films qui remportent beaucoup de succès et dont le personnage principal et qui soit mené par une femme est quelque chose que l'on voit apparaître. Donc c'est un mouvement lent, mais c'est aussi très inspirant d'être dans une plateforme telle que ce festival de cinéma où on est en contact avec des femmes de grand talent. C'est quelque chose qui en soi porte un mouvement. Deux dernières questions peut-être, monsieur Kulina. Bonjour, Rodrigo Fonseca from TV Globo Brasil. A question for Michel Franco. We have 3 films from Latin America in the competition, what's great for the continent, but I would like to hear from you, how do you see the situation of cinema in Latin America? What's surprising you most in our continent? Thank you very much. Well, our countries, and I guess you will agree with, I'm not going to get into the political side of the answer, but our countries, and Brazil is a good example of it, are going through deep trouble. I was going to say a bad word that was more, accurate, but we come from countries, and Mexico is another great example, that are very complicated socially, politically, and that's why our cinema turned out to be so interesting within the last few years, because we have a lot to say, we have a lot to discuss. There's a huge need for young people to express themselves, and especially now with a digital revolution, with making films is so much easier than before in economical terms. So I think the best films are now made in South and Central America for sure. I'm very happy about the films that we're turning out in our countries. Puis sur l'essor du cinéma latino-américain et la présence de 3 films latino-américains, Michel nous dit qu'en effet le Brésil, pour parler de votre pays, ou le Mexique pour parler du mien, sont des pays qui traversent de grands moments de trouble, pour ne pas dire plus, et que c'est justement cette situation très critique sur le plan social, économique, politique, qui porte ses fruits aussi sur le plan de l'art et du cinéma. Et s'il y a tellement de cinéastes et de films intéressants qui émergent, c'est en raison des difficultés auxquelles on est confronté dans ce continent.
But this is also parts of the world. You have films from China, from Japan, but also from Africa, from Lebanon, Sudan. So do you feel at the same time, Lynn, you were saying that you don't want to know anything about the film. So do you think this fact of representing different views and the South, the cinema from the South that is supposed to be the one that we want to push forward and to identify as the part of the world that needs to express itself through cinema, do you think it's relevant, or would you rather not know where the films come from? Well, I'm sorry, I've got a bit of a cold, but I was just on the jury on Morelia Film Festival in Mexico. So for me, I was seeing a lot of really interesting films, like maybe the most interesting at the moment, coming from Latin America. But when I say I want to go in without prejudice, it's like, I want to, I just want to be open. Yeah. I don't even put my name in front of my film, because I don't want people to know that I'm a woman. I'm a filmmaker, so that comes back to the question before. Because, yeah, there's, coming back to that, we're half the population, so it should be kind of half the jury, and things have not completely changed, But yeah, I just like to go in without prejudice, and I like to see that diversity, and it was super exciting to be in Mexico for me, But yeah, that's all I've got to say, it's just an openness, and not knowing too much and putting things, political things, or things about gender or anything, or wherever someone comes from, that preconception before I watch a movie. That's why I watch the movie. The movie speaks for itself. En effet, je reviens du festival de Moralia au Mexique et j'ai été moi aussi très, très enthousiasmée par l'intérêt et la richesse des récents films venus d'Amérique latine. Mais en même temps, pour revenir sur le sujet précédent, la question du genre, moi j'ai pas envie de signer mes films, j'ai même pas envie de mettre mon nom à la fin du film pour dire que je suis une femme, même s'il est évident que nous faisons partie, nous représentons 50% de la population mondiale, et il n'y a pas de raison pour que nos films soient sous-représentés et que les femmes n'aient pas leur place représentée dans le cinéma. Et pourtant, j'aimerais, dans mon rapport au cinéma, j'aime que ce soit ce rapport de vérité, ce rapport direct et spontané, dénué de toute indication de provenance géographique ou culturelle ou sexuelle, que ce soit vraiment une question du film en lui-même et pour lui-même. Tala, est-ce que vous auriez quelque chose à dire à ce sujet? Ce que Lynn dit, elle a totalement raison, dans le sens qu'il faut être ouvert pour voir des films n'importe où, la provenance. Quand même, je voulais juste ajouter que, par exemple en Afrique, il y a pratiquement pas de production, parce que c'est une structure qui est fragile, presque pas existante. Pas ici au Maroc, parce qu'il y a quand même la production, mais ça c'est pas notre, how do you say, it's not our task here on a jury. However, after the fact, after we've seen films, when we go home, it is good to realize that there are countries, continents, Africa specifically, where there is no production. Not because there's no creativity, not because there's no thought production, but there simply is no structure and there's no money. So the majority don't have access. So that's after we finish watching films and we go home. Ok, ben voilà, la conférence est terminée. Je vous prie d'applaudir le jury de ce festival.